نكمل مع بعض أصدقائي المبرمجين درس رقم 9 الخاص بتسديد مبلغ للطبيب وتسديد المبلغ للمشفى. لاحظنا درس يوم أمس تم استكشاف كشف الطبيب واتضح أن يجب أن يأخذ مبلغ معين من إغلاق الغرفة. Pay the doctor's account in the hospital. إذن حساب الطبيب دال 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 للغرفة 225 سوف نطلب إعطاءه المبلغ. If the doctor calculates DDD for room 225, I will ask to give him the amount. المبلغ هو 1000. The amount is 1,000. نلاحظ أنه تم تسجيل سطر جديد في كشف حساب الطبيب ضمن عمود إعطاء دفعة للطبيب. It is noticed that a new voice was recorded in the doctor's account statement within the Give a Payment to the Doctor column. وكذلك هو الأمر في كشف المشفى، تم تسديد المبلغ الذي يستحقه المشفى. Likewise, in the hospital statement, the amount that the hospital owes has been paid. بقي لنا لليوم أن نلاحظ التغييرات التي تمت في الصندوق اليومي. It remains for us to notice the changes in the daily fund for a day.
نلاحظ السطر القبل الأخير خاص بدفعة الطبيب.